What is the common difference of arithmetic progression 1, -1, -3 and so on? మనకు కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్కి ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే కామన్ డిఫరెన్స్ డి ఆఫ్ ఎన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ A1, A2, A3, A4 and so on up to AN or and so on is defined as D equal to AN minus AN minus 1, right? D అనేది కామన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఓకే, మనకి డి అనేది ఎలా వస్తుంది? nth టర్మ్ మైనస్ n మైనస్ 1th టర్మ్. ఓకే, సపోజ్ 2 అనేది n అనుకోండి. n ఈక్వల్ టు 2 అయితే ఏమైంది? d ఈక్వల్ టు a2 మైనస్ a1, రైట్? n ఈక్వల్ టు 3 అయితే కనుక a3 మైనస్ a2. సో ఈ d అనేది మనం ఎలా ఏ పెయిర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ నుంచి కనుక్కున్నా a4 మైనస్ a3 సేమే ఉంటుంది. అలా సేమ్ ఉంటేనే దాని కామన్ డిఫరెన్స్ అంటాం. ఆ ప్రోగ్రెషన్ని అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటాం, రైట్? సో నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ a1, a2, a3, రైట్? సో a1 ఈక్వల్ టు 1, a2 ఈక్వల్ టు -1 అండ్ a3 ఈక్వల్ టు -3, రైట్? d అనేది కనుక్కోవడానికి a2 మైనస్ a1 అని రాసుకోవచ్చు. a2 మైనస్ a1 ఏంటి? -1 మైనస్ 1, that is equal to -2, right? మనం కామన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ -2 అని చెప్పేయచ్చు, రైట్? ఎందుకంటే డి అనేది సేమే ఉంటుంది ఏ పేర్స్ తీసుకున్నా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్ఫర్మ్ మనం ఇప్పుడు a3 మైనస్ a2 చేద్దాం. a3 మైనస్ a2 ఈక్వల్ టు a3 ఎంత? -3 మైనస్ -1, రైట్? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 ప్లస్ 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. యూ సీ a2 minus a1 and a3 minus a2. In both the cases you got -2, right? That is why this progression has become arithmetic progression and the difference is called common difference. So common difference D of given arithmetic progression is -2. Understood? Find the common ratio of geometric progression 2, 2 root 2, 4 and so on. కామన్ రేషియో ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ చూద్దాం. కామన్ రేషియో అనేది ఆర్తో డినోట్ చేస్తాం. కామన్ రేషియో ఆర్ ఆఫ్ ఎ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ a1, a2, a3, a4 అండ్ సో ఆన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు an డివైడెడ్ బై an మైనస్ 1, వేర్ n ఈజ్ ఎ నేచురల్ నెంబర్ అండ్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2. మనం a1, a2, a3 అలా an వరకు ఉన్నది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం? దానికి ఒక కామన్ రేషియో ఉన్నప్పుడు. an డివైడెడ్ బై an మైనస్ 1 అనేది ఆర్, రైట్? సపోజ్ n ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? an ఈజ్ a2 డివైడెడ్ బై an మైనస్ 1 ఈజ్ a1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్, రైట్? If that is equal to a3 divided by a2, then this r is called common ratio, right? Now my geometric progression has terms a1, a2, a3 and so on, right? So let's see. First term is a1, that is equal to 2, and the second term is 2 root 2, right? The third term is 4. సో కామన్ రేషియో అనేది a2 బై a1 చేసుకోవచ్చు, a3 బై a2 చేయొచ్చు, రైట్? సో నౌ కామన్ రేషియో ఆర్ ఈక్వల్ టు an డివైడెడ్ బై an మైనస్ 1. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ a2 బై a1. a2 వాల్యూ ఎంత? 2 రూట్ 2 డివైడెడ్ బై a1 వాల్యూ 2. ఈ 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే వాట్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ రూట్ 2, రైట్? సో ఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2. This is the common ratio, right? Already geometric progression అని చెప్పారు కాబట్టి you can say root 2 is the answer. But if you want to further confirm, we can do a3 by a2, right? a3 value ఎంత? 4 divided by a2 value ఎంత? 2 root 2, right? 4ని 2 into 2 అని రాయచ్చా? divided by 2 root 2. ఈ 2 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. So what you have is 2 by root 2, right?
2ని √2 ఇంటూ √2 అని రాయొచ్చా? √2 ఇంటూ √2 అని రాసిన తర్వాత ఈ √2 క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మనకేం మిగిలింది? √2 మిగిలింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. Right? So common ratio of given geometric progression is √2. Understood? Find the number of terms in the arithmetic progression 7, 13, 19 and so on up to 205. మీరు చూస్తే 205 తర్వాత డాట్స్ లేవు, రైట్? అంటే ఇది ఫైనైట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఈ పర్టికులర్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్కి, రైట్? అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అనగానే మీకు అనదర్ థింగ్ గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే టర్మ్స్ ఇలా రాస్తాం, A1, A2, A3 అండ్ సో ఆన్ టు AN, రైట్? సో ఇలా రాస్తే కనుక 205 అనే దాన్ని nth టర్మ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, AN అనుకున్నాం. అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ n కనుక్కుంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ తెలిసిపోతాయి, రైట్? సపోజ్ AN ఈక్వల్ టు 205 అని సాల్వ్ చేస్తాం మనం. nకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది, రైట్? ఇది ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది సెకండ్ టర్మ్, ఇది థర్డ్ టర్మ్, ఇలా రాసుకుంటా పోతే ఇది nth టర్మ్, రైట్? అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నట్టు? n టర్మ్స్ ఉన్నట్టు, రైట్? సో దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే nth టర్మ్ ఫార్ములా. nth term of an arithmetic progression that is defined as an equal to a plus n minus 1 times d. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. an equal to a plus n minus 1 times d. ఇక్కడ a అనేది ఫస్ట్ టర్మ్, రైట్? a1 equal to a equal to 7, రైట్? ఇది ఫైనైట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అన్నాం కాబట్టి an అనేది లాస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది. an equal to 205, రైట్? సో ఈ ఫార్ములాలో చూస్తే ఇక్కడ 205 తెలిసిపోయింది, ఏ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 7 అని తెలిసిపోయింది. ఇంక మనకు తెలియాల్సిన ఏంటి? n వాల్యూ, దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్, అండ్ d వాల్యూ అనేది మనకు తెలియదు. ఫస్ట్ d వాల్యూ కనుక్కుంటే కనుక ఇంకా n వాల్యూ కనుక్కోవడం అనేది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, రైట్? సో d అనేది ఏంటి? కామన్ డిఫరెన్స్. కామన్ డిఫరెన్స్ d కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ an మైనస్ an మైనస్ 1, రైట్? సో n అనేది సపోజ్ ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇది A2 మైనస్ A1 అయింది, రైట్? 3 తీసుకున్నాను అనుకోండి, A3 మైనస్ A2 అవుతుంది, రైట్? సో ద కామన్ డిఫరెన్స్ D ఈజ్ A2 మైనస్ A1 అంటే 13 మైనస్ 7. 13 మైనస్ 7 ఎంత? 6. సో వీ హ్యావ్ నౌ కామన్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో క్లియర్, నోన్. ఈ ఈక్వేషన్లో చూస్తే an వాల్యూ తెలుసు, a వాల్యూ తెలుసు, d వాల్యూ తెలుసు. ఇంకా తెలియాల్సింది ఓన్లీ n. వీ కెన్ ఫైండ్ దట్, రైట్? సో nth term an equal to a plus n minus 1 times d. It means 205 equal to 7 plus n minus 1 times 6, right? దీన్ని 6n minus 6 అని రాయచ్చా? Let's write that. 205 equal to 7 plus 6n minus 6. ఇది 7 ఉంది, ఇది minus 6 ఉంది, కలిపితే ఎంత? 1 plus 6n అవుతుంది ఇటు పక్క, రైట్? 205 equal to 1 plus 6n. 6n equal to 205 minus 1, that is equal to 204, right? n equal to 204 divided by 6, that is equal to 34. n equal to 34 అంటే ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద గివెన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ is equal to 34. Understood? Which term of arithmetic progression 21, 18, 15 and so on is minus 81? ఓకే, మనకు ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంది, 21, 18, 15 అండ్ సో ఆన్. ఆ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో -81 అనేది ఒక టర్మ్ అని చెప్తున్నారు. అది ఏ టర్మో కనుక్కోమంటున్నారు. ఓకే, మనకి -81 అనేది కనుక nth టర్మ్ అనుకుంటే కనుక, ఓకే, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ nth టర్మ్ ఫార్ములా, రైట్? an equal to a plus n minus 1 times d. a equal to first term, that is 21, right? nth term is -81 and second term is 18
థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ 15 అండ్ సో ఆన్, రైట్? కామన్ డిఫరెన్స్ డి అంటే ఏంటి? డి ఈక్వల్ టు A2 మైనస్ A1 అనైనా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే A3 మైనస్ A2 అనైనా రాసుకోవచ్చు, A4 మైనస్ A3 ఇలా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, రైట్? దట్ ఈస్ ద కామన్ డిఫరెన్స్. సో A2 మైనస్ A1, రైట్? 18 మైనస్ 21 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. కామన్ డిఫరెన్స్ వచ్చి -3. నౌ వీ నో an ఈక్వల్ టు -81 అండ్ a ఈక్వల్ టు 21 అండ్ d ఈక్వల్ టు -3. సో n అనేది కనుక్కుంటాం. ఆ nth టర్మే -81 అని చెప్పేయచ్చు, రైట్? సో let us substitute the values now. an equal to -81 that is equal to 21 plus n minus 1 times -3. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? -3 times n plus -1 into -3 అంటే ఇది +3 అవుతుంది, రైట్? సో -81 equal to 21 minus 3n plus 3. 21 plus 3 ఎంత అయింది? 24. 24 minus 3n equal to -81, రైట్? ఇప్పుడు ఈ -3n అటుపక్కకి -81 ఇటుపక్కకి తీసుకొచ్చామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3n ఈక్వల్ టు 24 ప్లస్ 81 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 105. n ఈక్వల్ టు 105 డివైడెడ్ బై 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 35. సో 81 అనేది nth టర్మ్ అనుకున్నాం కదా మనం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 81 ఈక్వల్ టు nth టర్మ్ అనుకున్నాం. అంటే n ఈక్వల్ టు 35 అంటే 81 ఈజ్ 35th టర్మ్ ఆఫ్ గివెన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. అండర్స్టూడ్? Check whether -321 is a term of the arithmetic progression 22, 15, 8, 1 and so on. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే కనుక మనకి ఉన్న మెథడ్ ఏంటంటే, మనకిచ్చిన అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో 321 -321 అనేది ఒక టర్మ్ అనుకుంటూ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇచ్చిన అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఏంటి? 22, 15, 8, 1 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడెక్కడో -321 అని ఉంటుంది. తర్వాత అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది, రైట్? అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అనగానే A1, A2, A3, A4 ఇలా రాస్తాం, రైట్? ఈ -321ని nth టర్మ్ అనుకుందాం, ఓకే? an ఈక్వల్ టు -321 అనుకున్నాం. an ఈక్వల్ టు -321 అనుకుని n వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తాం, ఓకే? దానికి మనం వాడే ఫార్ములా ఏంటి? nth టర్మ్ ఫార్ములా. an ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ d, ఓకే? a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్, d అంటే కామన్ డిఫరెన్స్, రైట్? n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ an అనేది nth టర్మ్, రైట్? ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేసి మనం n వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తాం, ఓకే? మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇది ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది సెకండ్ టర్మ్, ఇది థర్డ్ టర్మ్, ఇది ఫోర్త్ టర్మ్, అలాగా చూసినప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి? పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్, రైట్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 అలా రాస్తున్నాం టర్మ్స్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది, సెకండ్ టర్మ్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా 36.47 టర్మ్ అనేది ఉంటుందా? ఉండదు, రైట్? సో ద టర్మ్స్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్ అంటున్నాం. అలాగే 9th టర్మ్ ఉంటుంది, 10th టర్మ్ ఉంటుంది, అంతేగాని 9.5th టర్మ్ ఉండదు, రైట్? సో n వాల్యూ కనుక్కున్నప్పుడు మనకి ఇలా పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వచ్చింది అనుకోండి, 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ అలా 55, 56 ఇలా ఏదన్నా ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తే కనుక దెన్ వీ సే దట్ -321 ఈజ్ ఏ టర్మ్ ఇన్ ద గివెన్ ప్రోగ్రెషన్. అలా కాకుండా సపోజ్ 48.34 అని వచ్చింది అనుకుందాం, n ఈక్వల్ టు, ఓకే? ఇలాంటి టర్మ్ ఉండదు, రైట్? అంటే -321 అనేది ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్కి సంబంధించిన టర్మ్ కాదు అని చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో nth టర్మ్ ఫార్ములా యూస్ చేసి కనుక్కుంటాం. an ఈక్వల్ టు -321 అనుకుని స్టార్ట్ అవుతాం, రైట్? ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేయాలంటే మనకు తెలియాల్సింది a, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టర్మ్. మనం ఇలా రాసుకోండి, a ఈక్వల్ టు a1, a2, a3, a4 ఇలా రాసుకుంటే కనుక a1 ఈక్వల్ టు a ఈక్వల్ టు 22, రైట్? సెకండ్ టర్మ్ ఎంత?
15. Right? Using these two numbers, we can find the common difference. Common difference D equal to A2 minus A1. Right? 15 minus 22, that is equal to minus 7. Right? Now, in this formula, we know A value, that is 22. D value, that is minus 7. an value, that is minus 321. ఓన్లీ తెలియందల్లా n కనుక్కుంటాం. పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తే ఆల్ గుడ్. minus 321 is so and so term అని చెప్పేస్తాం. లేకపోతే it is not a term of given arithmetic progression అని చెప్తాం. Right? Now, let us substitute. an equal to minus 321, that is equal to 22 plus n minus 1 times minus 7. ఈ 22ని ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళండి. ఏమైంది అది? minus 321 minus 22 equal to minus 7 times n minus 1. Right? What is the value of this? Minus 343. Minus 7 times n minus 1 equal to minus 343. Both the sides చూడండి, ఇక్కడ minus 7 అని ఉంది, ఇక్కడ minus 1 అని ఉంది, minus 343 అని ఉంది. రైట్? మీరు ఈ టర్మ్స్ ఇటు పక్కకి తీసుకెళ్ళిపోతే కనుక ఏమని రాయొచ్చు? 343 ఈక్వల్ టు 7 times n minus 1 అని రాయొచ్చు. రైట్? అదర్వైజ్ minus 1తో మల్టిప్లై చేస్తే బోత్ ద సైడ్స్ యూ గెట్ దిస్. రైట్? 343 ఈక్వల్ టు 7 times n minus 1. దీన్ని ఇప్పుడు ఈ 7ని ఇటు పక్కకు తీసుకెళ్ళండి. అప్పుడు ఏమైంది? n minus 1 ఈక్వల్ టు 343 డివైడెడ్ బై 7, దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 49. రైట్? n minus 1 ఈక్వల్ టు 49 అంటే n ఈక్వల్ టు 49 ప్లస్ 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. 50 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్. రైట్? మనం ఇక్కడ అనుకున్నట్టుగా ఏదో వియర్డ్గా 36.47 అనో లేకపోతే 48.34 అనో రాలేదు. 50 పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వచ్చింది. అంటే minus 321 ఈజ్ 50th టర్మ్ ఆఫ్ గివెన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. రైట్? ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 50 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాబట్టి we say that minus 321 is 50th term of given arithmetic progression. Understood? The first negative number of arithmetic progression 14, 11, 8 and so on is dash term. Which term of this arithmetic progression is first negative number అని అడుగుతున్నారు. ఓకే? విచ్ టర్మ్ అనగానే nth టర్మ్ అన్నాం అనుకోండి. nth టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటి? an ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ d. ఓకే? nth టర్మ్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ అంటానికి అనుకుంటే కనుక ఓకే, ఆ n వాల్యూ మనకు తెలియదు, an వాల్యూ కూడా మనకు తెలియదు. రైట్? 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంటీజర్స్ ఎలా ఉంటే తెలుసు, 0, 1, 2, 3, 4 అండ్ సో ఆన్ అని ఇలా రాస్తాం. -1, -2, -3, -4, -5 అండ్ సో ఆన్ అని ఇలా రాస్తాం. రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. 0 కంటే చిన్న నెంబర్స్ అన్నీ నెగిటివ్ నెంబర్స్. రైట్? 0 ఇప్పుడు ఇలాగ ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ రాసుకుంటే వెళ్తే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో 0 కానీ 0 కంటే చిన్న నెంబర్ కానీ వస్తుంది. రైట్? ఆ ఫస్ట్ వచ్చే చిన్న నెంబరే -1 అయినా లేకపోతే -2 అయినా -3 అయినా అదే ఫస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ మనకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో. 14, 11, 8 అండ్ సో ఆన్ అని రాసుకుంటా పోతున్నప్పుడు 0 అన్న రావచ్చు, దానికన్నా చిన్న నెంబర్ ఏదైనా రావచ్చు. కోర్స్ 0 వచ్చే కూడా చిన్న నెంబర్ రావచ్చు. రైట్? అయితే నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు nth టర్మ్ an ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటాను. ఓకే? an ఈక్వల్ టు 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 0 అనేది వన్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అనేసుకున్నట్టు. రైట్? 0 అనేది వన్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అనుకున్నాం మనం. అది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ an ఈక్వల్ టు 0 అని ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి n వాల్యూ కనుక్కున్నాం అనుకుందాం. n అనేది సమ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వచ్చింది అనుకోండి. లెట్స్ సే n ఈక్వల్ టు 8 అనేది వచ్చింది. 0 అనేది
8th టర్మ్ అయితే గనక 9th టర్మ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సమ్ నెగటివ్ నెంబర్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెగటివ్ నెంబర్, రైట్? అలా కాకుండా n ఈక్వల్ టు 8 కానీ ఇలా రాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు 3.65 అని వచ్చింది అనుకుందాం. 3.65 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు, రైట్? మీకు ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇస్తే టర్మ్ 1, టర్మ్ 2, టర్మ్ 3, టర్మ్ 4 అలాగా nth టర్మ్ ఇలా రాసుకుంటున్నాం కదా మనం. ఇలా చూస్తే ఈ నెంబర్స్ అన్నీ ఏంటి? పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది, సెకండ్ టర్మ్ ఉంటుంది, థర్డ్ టర్మ్ ఉంటుంది, అంతేగాని 3.65 టర్మ్ ఉండదు, రైట్? సో ఇలాంటి నెంబర్ వచ్చిందనుకోండి, 0 అనేది ఈ పర్టికులర్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో టర్మే కాదు. అంటే 0 కంటే పై నెంబరు ఒక టర్ము, అది తెలిసిపోద్ది మనకి. మీరు చూస్తారు ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుద్ది. 0 కంటే పై నెంబరు ఒక టర్ము, దాని తర్వాత టర్మ్ ఏంటో చూస్తే కనుక మనకి -1, -2, -3 ఇలాంటిది తెలిసిపోతుంది ఆన్సర్. యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్? నౌ లెట్ us సాల్వ్ దిస్. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ వాడాలంటే మనకి a1 that is equal to a equal to 14, right? This is first term, this is second term, this is third term, like that. And an equal to 0 అని అనుకున్నాం మనం. a1 equal to a equal to 14 and a2 equal to 11. సో ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది d వాల్యూ కావాలి. a వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది, an equal to 0 అనుకుంటున్నాం. అండ్ దెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ n, రైట్? n అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తే 0 అనేది వన్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ అవుతుంది. పాజిటివ్ ఇంటీజర్ రాకపోతే 0 అనేది టర్మ్ కాదని తెలుస్తుంది, రైట్? సో నౌ లెట్స్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ d. d ఈక్వల్ టు a2 మైనస్ a1. 11 minus 14, that is equal to -3. d equal to -3, an equal to 0, right? And a1 equal to a equal to 14. If you substitute all that, you will get n value from this equation, right? 0 equal to 14 plus n minus 1 times -3. ఈ 14 ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, -14 ఈక్వల్ టు -3 టైమ్స్ n minus 1, రైట్? బోత్ ద సైడ్స్ మైనస్ ఉంది కదా, -1తో మల్టిప్లై చేయండి బోత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు 3n minus 1 ఈక్వల్ టు 14 అయింది, రైట్? n minus 1 ఈక్వల్ టు 14/3, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.666 అండ్ సో ఆన్. n minus 1 ఇదైతే n ఎంత అవుతుంది? 4.666 అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.666 అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు n అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజరా? కాదు, రైట్? 5 అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్, 6 అనేది అనదర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. 5.666 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు, రైట్? అంటే ఫిఫ్త్ టర్మ్ 0 ఇలా తీసుకున్నాం కదా మనం. 0 అనేది 5.6666 అని వచ్చింది. 0 కంటే పైన పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, 0 కంటే కింద నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఫిఫ్త్ టర్మ్ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ కేసులో. సిక్స్త్ టర్మ్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది, రైట్? సో సిన్స్ n ఈక్వల్ టు 5.666 అండ్ సో ఆన్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, వి సే దట్ 0 ఈజ్ నాట్ ఏ టర్మ్ ఆఫ్ గివెన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. 0 అనేది టర్మ్ కాదు, తెలిసిపోయింది, రైట్? బట్ 0 అనేది ఫిఫ్త్ టర్మ్కి సిక్స్త్ టర్మ్కి మధ్యలో వస్తుందని తెలుస్తుంది మనకి, రైట్? ఫిఫ్త్ టర్మ్ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది, సిక్స్త్ టర్మ్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది, రైట్? ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఫస్ట్ టర్మ్ 14, సెకండ్ టర్మ్ 11, థర్డ్ టర్మ్ 8 ఇలా చూస్తూ ఉంటే మనకి టర్మ్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ వాల్యూ తగ్గుతుంది, రైట్? అందు గురించి ఫిఫ్త్ టర్మ్ అనేది 0 కంటే పెద్దది ఉంటుంది, సిక్స్త్ టర్మ్ అనేది 0 కంటే చిన్నది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్, రైట్? సిక్స్త్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్. నౌ లెట్స్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ టర్మ్. సిక్స్త్ టర్మ్ కనుక్కోవడానికి మనం ఇదే ఫార్ములాని వాడతాం. a6 ఈక్వల్ టు a ప్లస్
that is 14 plus 6 minus 1 times d, right? This is 5 times minus 3 plus 14, right? 14 minus 15. 14 minus 15 equal to minus 1. So a6 ఎంత వాల్యూ minus 1. మనం ఇందా చూసాం 0 కంటే ఫస్ట్ వచ్చే చిన్న నెంబరు minus 1, right? So immediately you say that this is my first negative number of this arithmetic progression. Minus 1 is the first negative number of the arithmetic progression, 14, 11, 8 and so on, right? How many 3-digit numbers are divisible by 3? ఇక్కడ మనకి 3-digit numbers కావాలి. స్మాలెస్ట్ 3-digit నెంబర్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాలి 100, రైట్? 100, 101 ఇవన్నీ 3-digit నెంబర్స్. ఇలా రాసుకుంటూ పోతే 999 అనేది లార్జెస్ట్ 3-digit నెంబర్, రైట్? తర్వాత 1000 వస్తుంది, అది 4-digit నెంబర్ అయిపోతుంది, రైట్? సో మనకి టోటల్ నెంబర్స్ ఇలా ఉన్నాయి, రైట్? 100 నుంచి 999 వరకు 3-digit నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని మాత్రమే డివిజిబుల్ బై 3, రైట్? 100 అనేది డివిజిబుల్ బై 3నా? కాదు. 101 కాదు. 102 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3. మీకు 102లో డిజిట్స్ని కలిపి చూడండి. 1 ప్లస్ 0 ప్లస్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఈ 3 అనేది డివిజిబుల్ బై 3, రైట్? అందు గురించి 102 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3. ఈ 999 ఉంది, అందులో డిజిట్స్ని యాడ్ చేయండి. 9 ప్లస్ 9 ప్లస్ 9 27, రైట్? ఈ 27 అనేది 3తో డివిజిబుల్, రైట్? 9 ఇంటూ 3 ఈక్వల్ టు 27. సో అందు గురించి 999 అనేది కూడా 3తో డివిజిబుల్. ఇలా చూస్తూ పోతే 102, తర్వాత 105, 108 ఇది చూడండి, డిజిట్ సమ్ ఎంత? ఇక్కడ 6 అవుతుంది, ఇక్కడ 9 అవుతుంది, రైట్? తర్వాత నెక్స్ట్ 111 సమ్ ఎంత? 3. ఇలా రాసుకుంటూ పోయి యూ కెన్ కౌంట్ దెమ్ 1 2 3 4 5 6 లైక్ అలా కౌంట్ చేయొచ్చు, అదొక ఆప్షన్. అలా కాకుండా ప్రోగ్రెషన్స్ చాప్టర్లో ఉన్న టాపిక్, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ టాపిక్ని యూస్ చేసుకుని మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. హౌ మెనీ 3-digit నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3 అనగానే ఫస్ట్ you have to know the list of 3-digit numbers divisible by 3, right? మనం ఇప్పుడే రాసాం 102, 105, 108, 111 and so on up to 999, రైట్? ఈ మాత్రం అయితే డెఫినెట్గా చెక్ చేయాలి మీరు, ఓకే? మధ్యలో టర్మ్స్ అన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంటే మీకు ఏమని చెప్పొచ్చు? ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? ఏ ఆర్ A1 ఈక్వల్ టు 102, రైట్? ఏదైనా ప్రోగ్రెషన్ మనం ఏం రాస్తాం? A1, A2, A3, A4 ఇలా రాస్తాం, రైట్? ఫస్ట్ టర్మ్ని ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఆర్ A1తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, 102. లాస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? 999 ఈ పర్టికులర్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్కి, రైట్? లాస్ట్ టర్మ్ని ఐఎమ్ డినోటింగ్ ఇట్ విత్ AN, ఓకే? అంటే nth టర్మ్ అంటున్నాను, 999ని nth టర్మ్ అంటున్నాను. మనం nth టర్మ్కి ఫార్ములా తెలుసు కదా, దాన్ని యూస్ చేసుకుని n వాల్యూ కనుక్కుంటే అదే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది, ఓకే? యు సీ nth టర్మ్ ఆఫ్ an arithmetic progression is defined as an equal to a plus n minus 1 times d. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తెలుసు, రైట్? n వాల్యూ కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాం. an వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు, 999 అనుకుంటున్నాం. d అనేది తెలియదు, రైట్? d అంటే కామన్ డిఫరెన్స్, రైట్? d ఈక్వల్ టు A2 మైనస్ A1 రాయొచ్చు, రైట్? అదర్వైజ్ A3 మైనస్ A2 రాయొచ్చు, A4 మైనస్ A3 అని రాసుకోవచ్చు, ఇలా రాయొచ్చు, రైట్? దిస్ ఈజ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్. సో కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ కేసులో 3 అవుతుంది, ఎందుకంటే 105 మైనస్ 102 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, రైట్? అదర్వైజ్ 108 minus 105 that is also equal to 3. So that's why it is called common difference and this progression is called arithmetic progression, right? So an formula lo nth term formula lo
అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే an ఈక్వల్ టు 999, a ఈక్వల్ టు 102 అండ్ d ఈక్వల్ టు 3. మనకి అన్నోన్ వచ్చి ఓన్లీ n. ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే n వాల్యూ తెలిసిపోతుంది, రైట్? సో 999 ఈక్వల్ టు 102 ప్లస్ 3n మైనస్ 3. 102 అండ్ మైనస్ 3 ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఎలా రాయొచ్చు ఈక్వేషన్ని? 999 ఈక్వల్ టు 99 ప్లస్ 3n, రైట్? ఈ 99ని ఇటు పక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది? మైనస్ 99 అవుతుంది, రైట్? సో 3n ఈక్వల్ టు 999 మైనస్ 99, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 900. 3n ఈక్వల్ టు 900 అంటే n ఈక్వల్ టు 900/3, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. సో ఇది ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది సెకండ్ టర్మ్, ఇది థర్డ్ టర్మ్, ఇది ఫోర్త్ టర్మ్, ఇలా చూసుకుంటూ పోతే 999 ఏమవుతుంది? 300th టర్మ్. సో టోటల్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నట్టు? ఎన్ని టోటల్ 3 డిజిట్ నెంబర్స్ ఉన్నట్టు? ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4, ఇలా లెక్కేసుకుంటూ పోతే ఇది 300th టర్మ్, రైట్? సో టోటల్ 300 3 డిజిట్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై నెంబర్ 3. అర్థమైందా? ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ యూస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా బ్రూట్ ఫోర్స్ మెథడ్లో ఇలాగ 103, 105 ఇలా రాసుకుంటూ పోతే చాలా టైం పడుతుంది రాయడానికి, దెన్ కౌంట్ చేయడానికి కూడా. సో టోటల్ 300 3 డిజిట్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై నెంబర్ 3. అండర్స్టూడ్? ఫైండ్ ద 7th టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 7, 10, 13 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 184. మీకు చూస్తే జనరల్గా 7th టర్మ్ కనుక్కోమని అడుగుతారు, రైట్? కానీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో చూస్తే 7th టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అడుగుతున్నారు. 7th టర్మ్ కనుక్కోమన్నారు అనుకోండి, A7 కనుక్కోమన్నట్టు, రైట్? కానీ 7th టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ అంటే ఓకే, ఎండ్ నుంచి 7th టర్మ్ కనుక్కోమంటున్నారు. ఎలా అది? ఓకే, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ A1, A2, A3, A4 ఇలా రాసుకుంటూ పోతే an-6, an-5, an-4, an-3, an-2, an-1 అండ్ an, రైట్? ఇలా రాస్తాం, రైట్? ఈ టర్మ్ నుంచి 184 అనేది an అనుకుంటే కనుక, రైట్, ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఇది సెకండ్ టర్మ్, ఇది థర్డ్ టర్మ్, ఇది ఫోర్త్ టర్మ్, ఇది ఫిఫ్త్ టర్మ్, ఇది సిక్స్త్ టర్మ్, ఇది 7th టర్మ్. అంటే an-6 కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 184 అనేది ఎన్నో టర్మో తెలుసుకోవాలి. దాన్ని an అనుకుని n వాల్యూ కనుక్కోవాలి. కనుక్కున్న తర్వాత an-6th టర్మ్ కనుక్కుంటే అది 7th టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఓకే, ఇది వన్ వే టు డూ. అలా కాకుండా మనం ఇంకో రకంగా చేయొచ్చు, రైట్? ఇప్పుడు ఇది సిరీస్ ఇలా ఉంది కదా, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 7, 10, 15 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 184 ఉంది కదా. దీన్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో రాద్దాం. రివర్స్ ఆర్డర్లో రాయకూడదని ఏం చెప్పలేదు, రైట్? మనకి రివర్స్ ఆర్డర్లో రాస్తే మనకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రివర్స్ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చి 184. 7th టర్మ్ కనుక్కున్నాం అనుకోండి, అది A7 ఆఫ్ ద అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. అదే మనకి 7th టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. అర్థమైందా మీకు? ఇదొక పద్ధతి, an-6 కనుక్కోవడం. ఓకే, n-6th టర్మ్ కనుక్కోవడం అనేది ఒక ఆప్షన్. 7th టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ కనుక్కోమంటే, ఓకే, లాస్ట్ టర్మ్ వచ్చి an అనుకుంటే కనుక an-6 అనేది 7th టర్మ్ అవుతుంది. అలా కనుక్కున్నా ఓకే. అలా కాకపోతే ఇంకొక సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే, ఇచ్చిన అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో రాసుకోండి. 184 అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది, 7 అనేది లాస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది, రైట్? నౌ ఫర్ దిస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ యూ ఫైండ్ ద 7th టర్మ్, దట్ ఈస్ A7. లెట్ us use this trick to solve the problem now. Arithmetic progression in the reverse order 184 and so on 113 10 7 7 అనేది లాస్ట్ టర్మ్ అయిపోయింది, రైట్? రివర్స్ ఆర్డర్లో రాసినప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చి 184 అయింది.
Now, seventh term from the end of this is equal to seventh term from the beginning of the reverse series, right? This is what we have just seen now, right? దీనికి సెవెంత్ టర్మ్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రెషన్ కనుక్కున్నాం. అది కనుక్కుంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టు. సెవెంత్ టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రెషన్ తెలిసిపోయినట్టు, రైట్? సో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చి ఏంటి? 184. ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ 184. అండ్ మనకి nth టర్మ్ ఫార్ములా తెలుసు, an ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ d, రైట్? ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ తీసుకున్నప్పుడు a7 కనుక్కోవాలి మనం అని అనుకున్నాం, రైట్? అంటే a7 కనుక్కోవాలనుకుంటే కనుక nth టర్మ్ ఆర్ సెవెంత్ టర్మ్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి nth టర్మ్ ఫార్ములా వాడతాం మనం. an ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ d, రైట్? ఇక్కడ n అనేది 7 అవుతుంది, d అనేది మనకు తెలియదు, రైట్? d అంటే కామన్ డిఫరెన్స్. d ఈక్వల్ టు a3 మైనస్ a2 రాసుకోవచ్చు, a2 మైనస్ a1 రాసుకోవచ్చు. అలా చూసినప్పుడు a17 మైనస్ a16 రాసుకోవచ్చు, ఇలా రాస్తాం, రైట్? అంటే నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్, దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 10 మైనస్ 13 రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే 7 మైనస్ 10 రాసుకోవచ్చు, రైట్? ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ the common difference as minus 3. Now let us substitute all these values. A equal to 184, D equal to minus 3 and N equal to 7, so that we'll get A7 value, right? A7 equal to A plus 7 minus 1 times D, right? Ante A plus 6D. A value anta 184 plus 6 times minus 3, right? 184 minus 18, that is equal to 166. So seventh term for this reverse progression is 166, right? That is exactly equal to seventh term from the end of given arithmetic progression, right? That is 166. Understood? Seventh term for the reverse progression is equal to seventh term from the end of a given progression, right? That's is 166. Understood? Find the sum of first n odd natural numbers. Natural numbers అనగానే మీకు గుర్తు రావాలి, those are the numbers used for counting objects, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and so on, right? ఇవి natural numbers. Odd natural numbers కావాలి ఇక్కడ మనకి, ఓకే? ఈవెన్ నెంబర్స్ తెలుసు కదా మీకు. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంటి? నెంబర్స్ దట్ ఆర్ డివిజబుల్ బై నెంబర్ 2, రైట్? ఈవెన్ నెంబర్స్ కాకుండా మిగిలిన నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆడ్ నేచురల్ నెంబర్స్ అవుతాయి. 2 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, 4 6 8 10 12 ఇలాగా ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నిటినీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మనకు మిగిలినవి ఆడ్ నేచురల్ నెంబర్స్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద ఆడ్ నేచురల్ నెంబర్స్? 1 3 5 7 9 and so on. We are asked to find sum of first n odd natural numbers, okay? ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ 5 నేచురల్ నెంబర్స్ రాస్తాం, ఆడ్ నేచురల్ నెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n ఆడ్ నేచురల్ నెంబర్స్ కనుక్కోమంటున్నారు, రైట్? మీకు ఇక్కడ చూస్తే 1 3 5 7 9 అండ్ సో ఆన్ అనేది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో అనిపిస్తుందా? ఇది ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, రైట్? సో మనకి సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఇన్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఇన్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, that is defined as Sn equal to n into a plus an divided by 2, where a is the first term and an is the nth term. ఇక్కడ మనకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇచ్చారు 1 3 5 7 9 అండ్ సో ఆన్ అనేది. అందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? 1, అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇస్ 1, రైట్? ఈ ఫార్ములాలో మనకి an తెలియదు. an అంటే ఏంటి? nth టర్మ్. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో nth టర్మ్ ఫార్ములా తెలుసా మీకు? ఈ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి. nth టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ an ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ t. a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్, n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ d అనేది కామన్ డిఫరెన్స్.
మనకి ఇక్కడున్న అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక d ఈక్వల్ టు a2 మైనస్ a1 అని రాసుకోవచ్చు, రైట్? సో వాట్ ఈజ్ a2? ద సెకండ్ టర్మ్ a2 ఈజ్ 3. సో కామన్ డిఫరెన్స్ d ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 3 మైనస్ 1, that is equal to 2, right? Now let's substitute d equal to 2, a equal to 1 and n equal to n in this equation. When you do that, nth term is going to be an, that is equal to 1 plus 2 times n minus 1, right? Then ela rachu 1 plus 2n minus 2 and raicha. Let's write that 1 plus 2n minus 2, this is minus 2 and you have plus 1, so adi minus 1 avutundi ee rendit sum, right? So you have now 2n minus 1 as nth term. Nth term enti 2n minus 1. మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఫస్ట్ టర్మ్ తెలుసు, nth టర్మ్ కూడా ఒక ఈక్వేషన్ అయితే వచ్చింది మనకి, అండ్ n వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి n ఓన్లీ. నౌ లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దాట్ సో దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ గివెన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, రైట్? n ఇంటూ 1 ప్లస్ 2n మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 2. ఇది ఇక్కడ మైనస్ 1 ఉంది, ఇది ప్లస్ 1, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా? సో నౌ ఐ కెన్ రైట్ Sn ఈక్వల్ టు n ఇంటూ 2n డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ ఈ టూ క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి, ఇది ఏమి ఉంటుంది ఇంకా n ఇంటూ n అంటే n స్క్వేర్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, రైట్? దట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n odd natural numbers is n square. Understood? Find the sum of first 10 terms of an arithmetic progression 3, 15, 27, 39 and so on. మనకు ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇచ్చారు, దాంట్లో ఫస్ట్ 10 టర్మ్స్కి సమ్ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నారు, రైట్? We know that sum of first n terms of an arithmetic progression is defined as Sn equal to n into a plus an divided by 2, right? a అనేది ఫస్ట్ టర్మ్, an అనేది nth టర్మ్, రైట్? నౌ మనకి ఫస్ట్ 10 టర్మ్స్ కనుక్కోమన్నారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? n ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చేసినట్టు, రైట్? n వాల్యూ తెలుసు, a వాల్యూ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్, రైట్? a ఈక్వల్ టు 3, రైట్? a వాల్యూ కూడా తెలుసు మనకి, తెలియందల్లా 10th టర్మ్, రైట్? nth టర్మ్ ఆఫ్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం 10th టర్మ్ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు, రైట్? an ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ d అనేది ఫార్ములా ఫర్ nth టర్మ్. 10th టర్మ్కి ఏమవుతుంది? a10 ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 10 మైనస్ 1 టైమ్స్ d, రైట్? ఏ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 3 అని, ఓన్లీ తెలియాల్సింది ఏంటి? d, రైట్? సో d ఈజ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్, a2 మైనస్ a1 అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో a2 ఈజ్ సెకండ్ టర్మ్, దట్ ఈస్ 15, రైట్? నౌ d వాల్యూ యూ కెన్ ఫైండ్, రైట్? దట్ ఈస్ 15 మైనస్ 3, that is equal to 12. So what is the value of d? d equal to 12. So d equal to 12 ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి a10 వాల్యూ వస్తుంది, రైట్? a10 ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 10 మైనస్ 1 టైమ్స్ 12. దిస్ ఈజ్ 9 టైమ్స్ 12, రైట్? సో 3 ప్లస్ 9 టైమ్స్ 12, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 3 ప్లస్ 108, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 111. సో 10th term ఏంటి? 111. Now you substitute this 111, a equal to 3 and n equal to 10 in this equation, right? When you do that, S10, that is sum of first 10 terms of an arithmetic progression, equal to 10 into 3 plus 111 by 2. దీన్ని 114 అని రాయొచ్చా? 10 plus 114 by 2, right? This can be written as 5 into 114, that is equal to 570. So to answer the question,
Sum of first 10 terms of an arithmetic progression is 570. Understood? Find the sum of all two-digit positive integers which are divisible by number 3 but not by 2. So two-digit positive integers అనగానే మనకి 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ఇలా 99 వరకు రాసుకోవచ్చు. రైట్? ఇవి two-digit positive integers. మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి? ద నెంబర్స్ దట్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3. 3తో డివైడ్ చేయగలిగే నెంబర్స్ ఏంటి? 10 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3, రైట్? 11 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. 12 ఈజ్ డివిజిబుల్. 12 ఈజ్ డివిజిబుల్. 4 times 3 equal to 12, right? Next 13 not divisible. 14 is not divisible. You have 15 divisible. 16, 17 are not divisible. 18 is divisible. Like that we can check, right? Now the numbers we have 12, 15, 18, 21 ఇలా 99 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్ దట్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై నెంబర్ 3. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? బట్ నాట్ బై 2 అంటున్నారు. 2తో డివిజిబుల్ కాకూడదు అంటున్నారు. అంటే ఇందులో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ 2తో డివిజిబుల్, రైట్? 12 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2 అంటే మనకు కావాల్సిన లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్లో 12 ఉండకూడదు, 18 ఉండకూడదు, రైట్? అంటే మనకి నెంబర్స్ ఏమేమి మిగులుతున్నాయి? 15, 21, 27 and so on up to 99. So these are the numbers. These are two-digit positive integers that are divisible by 3 but not by 2. Understood? So let's take list of these numbers. List of two-digit positive integers that are divisible by 3 but not by 2 are 15, 21, 27, 33 and so on up to 99. Right? ఇది ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. మనకి సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రెషన్ కావాలి, రైట్? దానికి మనకి ఒక ఫార్ములా తెలుసు. సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ Sn ఈక్వల్ టు n ఇంటూ a ప్లస్ an డివైడెడ్ బై 2, వేర్ a ఈజ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ an ఈజ్ ద nth టర్మ్. ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రోగ్రెషన్ ఉంది కదా, అందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? 15. nth term or the last term is 99, right? Let's write that. First term a equal to a1 equal to 15, right? And nth term an equal to 99. Now ఈ ఫార్ములాలో చూస్తే కనుక మనకి ఏ వాల్యూ తెలుసు, an వాల్యూ తెలుసు, n వాల్యూ తెలియదు, రైట్? n అనేది ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రెషన్. ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియదు మనకి, ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయో అది కనుక్కోవడానికి మనం nth టర్మ్ ఆఫ్ ఎన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫార్ములాని యూస్ చేయొచ్చు. అదేమని చెప్తుంది? an nth టర్మ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ d. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్లో an వాల్యూ తెలుసు, a వాల్యూ తెలుసు, n వాల్యూ మనం కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాం. d వాల్యూ తెలియదు, కానీ d అనేది కామన్ డిఫరెన్స్, మనం కనుక్కోగలుగుతాం. d ఈక్వల్ టు a2 మైనస్ a1, రైట్? సో d ఈక్వల్ టు a2 మైనస్ a1, a1 వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు 15, a2 ఎంత? 21, right? d equal to a2 minus a1, that is equal to 21 minus 15, that is equal to 6. So ఈ ఈక్వేషన్ని యూజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. an equal to 99, that is equal to 15 plus n minus 1 times 6, right? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 6n minus 6n రాయచ్చా? అంటే 99 ఈక్వల్ టు 15 ప్లస్ 6n మైనస్ 6. ఈ ప్లస్ 15 మైనస్ 6 క్లబ్ చేస్తే ఏమైంది? ప్లస్ 9 అయింది. సో 99 ఈక్వల్ టు 6n ప్లస్ 9, రైట్? ఈ 9ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇటు పక్కకి మైనస్ 9 అవుతుంది, రైట్? సో 6n ఈక్వల్ టు 99 మైనస్ 9, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. 6n ఈక్వల్ టు 90 అయితే n ఈక్వల్ టు 90 బై 6, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో? 15 ఉన్నాయి. సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో అన్ని
వేరియబుల్స్కి వాల్యూస్ తెలుసు, రైట్? సో S15 ఈక్వల్ టు 15 ఇంటూ 15 ప్లస్ 99 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? దిస్ ఈస్ A15 and an equal to 99 and this is n equal to 15, right? Now I can write this as 15 into 114 divided by 2. This can be written as 15 into 57, that is equal to 855. So to answer the question, sum of all two digit positive integers which are divisible by number 3 and not by 2 is 855. Understood? If the sum of first 7 terms and 15 terms of an arithmetic progression are 98 and 390 respectively, then find the sum of first 10 terms. మనకి ఇక్కడ ఏం డేటా ఇచ్చారు? Sum of first 7 terms is 98. Sum of first 15 terms is 390 అని ఇచ్చారు. We're asked to find sum of first 10 terms. ఇచ్చిన డేటా సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 7 టర్మ్స్ ఈజ్ 98. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? S7 ఈక్వల్ టు 98 అని రాయొచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 15 టర్మ్స్ ఆఫ్ ద అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ 390 అని ఇచ్చారు. దాన్ని S15 ఈక్వల్ టు 390 అని రాయొచ్చు. దెన్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ S10, రైట్? సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, దానికి ఫార్ములా తెలుసు మనకి. Sn ఈక్వల్ టు n ఇంటూ a plus an divided by 2, where a is the first term and an is the nth term. దీన్ని యూజ్ చేసి S10 రాయాలనుకోండి, 10 ఇంటూ a ప్లస్ a10 డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది. ఇక్కడ అన్నోన్స్ ఏంటి? a అనేది ఒక అన్నోన్, a10 అనేది అనదర్ అన్నోన్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దీస్ టూ. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం? మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. S7 ఈక్వల్ టు 98 ఉంది కదా, S7 equal to 7 into a plus a7 divided by 2, that is equal to 98 అని రాయొచ్చు, రైట్? లెట్స్ రైట్ దాట్. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ 2ని ఇటుపక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి, 7ని కూడా ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై అవుతుంది. 2ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే 2 ఇంటూ 98 ఈక్వల్ టు 7 ఇంటూ a ప్లస్ a7, రైట్? ఈ 7ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఇప్పుడు 196 డివైడెడ్ బై 7, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28. దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ a7. మనకు కావాల్సింది ఏ వాల్యూ, a7 కూడా ఎక్స్ట్రాగా ఉంది. బట్ a7 అనగానే 7th టర్మ్ అని తెలుస్తుంది మనకి, రైట్? nth టర్మ్ ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకి. nth టర్మ్ ఆఫ్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ an ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ d, రైట్? అంటే a7 ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 7 మైనస్ 1 టైమ్స్ d అని రాయొచ్చు. లెట్స్ రైట్ దాట్. 7 minus 1, 6, right? అంటే a7 equal to a plus 6d. Now look at this, a plus a7 equal to 28. ఈ a7 ప్లేస్లో a plus 6d సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? a plus 6d ఈక్వల్ టు 28 అవుతుంది, రైట్? ఇది 2a plus 6d ఈక్వల్ టు 28. ఇది మనకి ఒక ఈక్వేషను. వేరియబుల్స్ ఏంటి? a అండ్ d. 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 1 ఈక్వేషన్ ఉంది. మనకి S15 ఈక్వల్ టు 390 అని ఉంది కదా, దాన్ని కూడా ఇలాగే సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తే విల్ గెట్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ a అండ్ d. అప్పుడు మనకి ఏముంటాయి? 2 ఈక్వేషన్స్ అండ్ 2 అన్నోన్ వేరియబుల్స్ a అండ్ d అనేవి ఉన్నాయి. సో వాటిని సాల్వ్ చేస్తే a వాల్యూ d వాల్యూ వస్తుంది, రైట్? a వాల్యూ తెలిస్తే ఈ ఫార్ములాలో ఇంక తెలియాల్సింది ఏంటి? a10. a10లో ఏ వాల్యూ తెలిసిపోతే మనకి d వాల్యూ కూడా తెలిసిపోతే a10 కూడా కనుక్కోవచ్చు, రైట్? ఏ టర్మ్ వాల్యూ అయినా కనుక్కోవచ్చు. 7th టర్మ్ ఫార్ములా రాసాం ఇక్కడ, 10th టర్మ్ కూడా రాయొచ్చు. a10 ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 10 మైనస్ 1 టైమ్స్ d. ఏ వాల్యూ తెలిసిపోతే d వాల్యూ తెలిసిపోతే a10 వాల్యూ కూడా వచ్చేస్తుంది, రైట్? నౌ ఫర్ దాట్ లెట్స్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ S15 ఈక్వల్ టు 390. S15 ఈక్వల్ టు 390 అంటే S15 ఈక్వల్ టు 15 ఇంటూ a ప్లస్ a15 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? లెట్స్ రైట్ దాట్. 390 ఈక్వల్ టు 15 ఇంటూ a ప్లస్ a15 డివైడెడ్ బై 2. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే 2 ఇంటూ 390 ఈక్వల్ టు 15 ఇంటూ a ప్లస్ a15. ఈ 15ని కూడా ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఇప్పుడు a ప్లస్ a15 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 390 డివైడెడ్ బై 15.
దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే 2 into 26 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52 అని వచ్చింది. a ప్లస్ a15 ఈక్వల్ టు 52. a15ని ఎలా రాయొచ్చు? nth టర్మ్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే a ప్లస్ 15 మైనస్ 1 టైమ్స్ d అని రాయొచ్చు, రైట్? అంటే a ప్లస్ 14d అవుతుంది. లెట్స్ రైట్ దాట్. సో a ప్లస్ a15 ఈక్వల్ టు 52 అంటే a ప్లస్ 14d ఈక్వల్ టు 52 అని రాయొచ్చు. అంటే 2a ప్లస్ 14d ఈక్వల్ టు 52. ఇదొక ఈక్వేషన్. 2 ఈక్వేషన్స్, 2 అన్నోన్స్ ఉన్నప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కానీ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ కానీ ఇలాంటి యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు, రైట్? లెట్స్ యూజ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, 2a ప్లస్ 14d ఈక్వల్ టు 52. అందులో అండి ఈ ఈక్వేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏతో ఉన్న టర్మ్స్ పోతాయి, రైట్? లెట్స్ డూ దాట్. వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ 2a minus 2a that is equal to 0. 14 minus 6 that is 8d and 52 minus 28 that is equal to 24. 8d equal to 24 అంటే d equal to 24 by 8 that is equal to 3. d వాల్యూ వచ్చేసింది. a వాల్యూ కనుక్కోవడానికి మనం 2a plus 6d equal to 28 అనే ఈక్వేషన్ యూస్ చేద్దాం. అందులో d equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2a plus 6 times 3 equal to 28. 2a plus 18 equal to 28 అంటే 2a equal to 28 minus 18 that is equal to 10. a equal to 10 divided by 2 that is equal to 5. మనకి a వాల్యూ వచ్చింది, d వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యూస్ చేసి ఏ టర్మ్ 7th టర్మ్ 10th టర్మ్ 12th టర్మ్ ఏ టర్మ్ వాల్యూ అయినా కనుక్కోవచ్చు, రైట్? నౌ ఇక్కడ S10 ఈక్వల్ టు 10 ఇంటూ a ప్లస్ a10 డివైడెడ్ బై 2 అని చెప్పాను అంతకుముందు, రైట్? S10 కనుక్కోమంటున్నారు. ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, a ఈక్వల్ టు 5. a10 వాల్యూ తెలియదు, కనుక్కుందాం. a10 ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 10 మైనస్ 1 టైమ్స్ d, రైట్? లెట్స్ రైట్ దాట్. ఏ వాల్యూ ఎంత? a ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 9d, d ఈక్వల్ టు 9 టైమ్స్ 3, రైట్? So a10 equal to 5 plus 27 that is equal to 32. a10 equal to 32. Now we can make use of this formula. S10 equal to n that is equal to 10 into 5 plus 32 divided by 2. Right? So 10 into 37 by 2 that is equal to 370 by 2 that is equal to 185. So to answer the question, we can say that sum of the first 10 terms of given arithmetic progression is 185. Understood? A manufacturer of TV sets produced 600 sets in 3rd year and 700 sets in the 7th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year, the production in the 10th year, and total production in first 7 years. మీరు ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ద ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్ యూనిఫామ్లీ బై ఎ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ అన్నారు, రైట్? అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ తోటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది యూనిఫామ్లీ అని చెప్పడం ద్వారా ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అని చెప్తున్నారు, రైట్? వన్స్ యూ నో దిస్ ఈజ్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, first thing you see, manufacturer of TV set produced 600 sets in the 3rd year. Okay, arithmetic progression అనగానే A1, A2, A3 ఇలా రాసుకుంటాం, రైట్? దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్. A1, A2, A3 థర్డ్ ఇయర్లో ఎన్ని సెట్స్? 600 సెట్స్. అంటే A3 ఈక్వల్ టు 600. అండ్ 7th ఇయర్లో 700 సెట్స్ అంటే A7 ఈక్వల్ టు 700, రైట్? మనల్ని ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే A1 వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నారు. ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద 10th ఇయర్ A10 వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నారు. టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫస్ట్ 7 years అంటే S7 కనుక్కోమంటున్నారు. యూ అండర్స్టూడ్? మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? A3 ఈక్వల్ టు 600, A7 ఈక్వల్ టు 700, రైట్? ఇప్పుడు 3rd టర్మ్ ఇచ్చారు, 7th టర్మ్ వాల్యూ ఇచ్చారు. మనకి nth టర్మ్ ఆఫ్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫార్ములా తెలుసు. అదేమని చెప్తుంది? an ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ d.
రైట్? ఏ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్. ఇక్కడ A3 ఉంది కదా మనకి. A3ని ఎలా రాయొచ్చు? A3 ఈక్వల్ టు A ప్లస్ 3 మైనస్ 1 టైమ్స్ D అని రాయొచ్చా? లెట్స్ రైట్ దట్. A3 ఈక్వల్ టు A ప్లస్ 3 మైనస్ 1 టైమ్స్ D దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600. అంటే A ప్లస్ 2D ఈక్వల్ టు 600. రైట్? A7 ఈక్వల్ టు 700 అని ఇచ్చారు. అంటే A7 ఈక్వల్ టు A ప్లస్ 7 మైనస్ 1 టైమ్స్ D. లెట్స్ రైట్ దట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 700. అంటే A ప్లస్ 6D equal to 700. You see, we have two equations, two unknowns, right? వీటిని సాల్వ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుంది, డి వాల్యూ వస్తుంది. A plus 6D equal to 700. I want to subtract this equation from that. A plus 2D equal to 600. సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే యాక్చువల్గా ఏ అనే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. మనకు పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ టూ వేరియబుల్స్. We are using elimination method, right? When you subtract, a అనేది eliminate అయిపోతుంది, right? అప్పుడు 6D minus 2D that is equal to 4D. 700 minus 600 equal to 100, right? 4D equal to 100 అంటే D equal to 100 by 4 that is equal to 25. D value వచ్చింది. Once you have D value, you can find A value by using this equation. A plus 2D equal to 600 అంటే A plus 2 into 25 equal to 600, right? And A plus 50 equal to 600. That can be written as A equal to 600 minus 50 that is equal to 550. A value కూడా వచ్చింది. D value వచ్చింది. A value వచ్చింది. The production in the first year అన్నారు. అంటే A1 that is equal to A equal to 550, right? Let's write that. The production in the first year is A equal to 550. Next ఏం కనుక్కోమంటున్నారు? The production in the 10th year కనుక్కోమంటున్నారు. అంటే A10. Right? A10 equal to A plus 10 minus 1 times D. Right? So we know A value that is 550 and D value that is 25. Right? A10 equal to 550 plus 9 times 25. Right? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 550 plus 225 that is equal to 775. So to answer the second part of the question, we say that production in the 10th year is 775, right? Let's write that. The last one is total production in first 7 years, right? అంటే S7 కనుక్కోమంటున్నారు మనల్ని. Sum of first n terms of an arithmetic progression. దానికి మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు. Sn equal to n into a plus an divided by 2. అంటే S7 కనుక్కోమంటున్నారు కదా, అంటే n ప్లేస్లో 7 ఉంది, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ 7 into a plus a7 divided by 2. ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు 550. A7 వాల్యూ తెలియదు, రైట్? A7 వాల్యూ కనుక్కోవాలి. దెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దాట్. సో A7 వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి 700 అని ఇచ్చారు. లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్. ఓకే, now S7 equal to 7 into 550 plus 700 divided by 2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనం 7 into 1250 divided by 2 అని రాయొచ్చు. When you further simplify it, you get 4375. So total production in the first 7 years is 40375 units. Understood? If 4, A and 9 are in geometric progression, then find the value of A. 4 అనేది ఫస్ట్ టర్మ్, A అనేది సెకండ్ టర్మ్, 9 అనేది థర్డ్ టర్మ్, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ geometric progression. ఫస్ట్ టర్మ్ A1 equal to A equal to 4, second term A2 equal to A, the third term is A3 equal to 9, right? So geometric progression ki we know the common ratio is defined as R equal to AN divided by AN minus 1, right? అంటే కామన్ రేషియో R equal to A2 divided by A1 అని రాసుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ A3 divided by A2 అని రాసుకోవచ్చు, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్, రైట్? నౌ లెట్స్ రైట్ దట్. A2 by A1 equal to A3 by A2. Now we want to make use of this relation to get the value of unknown A, right? A2
that is a divided by a1, that is 4, equal to 9 divided by a. Let's write that. A by 4 equal to 9 divided by a. You now do cross multiplication. A square equal to 9 into 4, right? Let's write that. A square equal to 36. A square equal to 36 ante a equal to square root of 36, right? Square root of 36 ni ela rayachu plus or minus 6 ani rayachu. A equal to plus or minus 6 is the answer. Understood? Write the formula for nth term of geometric progression and explain the terms in it. Nth term of geometric progression ki formula entante an, that is equal to a times r power n minus 1. ikkada a ante first term of the geometric progression. Geometric progression అనగానే a1, a2, a3, a4 ఇలా terms రాసుకుంటాం, right? The first term a1 is also denoted using letter a, right? R అనేది ఏంటి? R అనేది కామన్ రేషియో ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రోగ్రెషన్, దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ an divided by an minus 1. So R equal to a2 divided by a1, that is equal to a3 divided by a2, that is equal to a4 divided by a3, and so on. R common ratio is an divided by an minus 1. Understood? So with the help of a first term and common ratio r, we can write n terms of given geometric progression. The first term is a, right? Second term a2 is a r power 2 minus 1, that is equal to ar, right? Third term a3 is a r power 3 minus 1, that is ar square. Fourth term is a r power 4 minus 1, that is equal to ar cube, right? Like this we can write n terms of given geometric progression. So to say the generic form for given geometric progression is ar square, ar cube, ar4, and so on. This is the general form for geometric progression. Understood? If the nth terms of geometric progressions 162, 54, 18, and so on, and 2 by 81, 2 by 27, 2 by 9 are equal, then find the value of n. ఇక్కడ చూస్తే మన క్వశ్చన్లో there are two geometric progressions. One is this one and the second one is here. Nth terms of these two geometric progressions are equal అని చెప్తున్నారు. Then find the value of n. Nth terms of these two geometric progressions are equal. Then what is the value of n అని అడుగుతున్నారు, right? So first ఇచ్చిన geometric progression చూడండి, 162, 54, 18, and so on. ఇది ఒక geometric progression. దీని ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? 162, right? మనకి nth term of geometric progression ఫార్ములా తెలుసు, an ఈక్వల్ టు a ఇంటూ r పవర్ n మైనస్ 1, రైట్? ఇక్కడ a అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ 162. మనకి ఇంకా nth టర్మ్ గురించి తెలియాలి అంటే కనుక r అనే దాన్ని వాల్యూ తెలియాలి. r ఈజ్ డిఫైన్డ్, ద కామన్ రేషియో r ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ an డివైడెడ్ బై an మైనస్ 1, రైట్? That can be written as a2 by a1, r equal to a2 by a1, right? a2 value anta 54. So common ratio r is 54 divided by 162. So 3 times 54 is 162. So what is the value of r? r equal to 1 by 3, right? Now we know the value of r. We know value of a, right? So nth term of this particular geometric progression మనం రాయగలుగుతామా? Nth term of this geometric progression is an, that is equal to 162 times 1 by 3 whole power n minus 1. Let us note this. Now let's look at the second geometric progression given, right? దీంట్లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? 2 by 81. Second term 2 by 27, right? Now we know
common ratio R is defined as A2 by A1, right? R equal to A2 by A1. Ante it is going to be 2 by 27 divided by 2 by 81, right? 2 by 27 divided by 2 by 81 ఎలా రాయొచ్చు అంటే 2 by 27 into 81 by 2 అని రాసుకోవచ్చు, రైట్? ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే వాట్ యు హ్యావ్ is 81 by 27, that is equal to 3, right? So value of R is 3 for this particular geometric progression. మనకి ఏ వాల్యూ తెలుసు, ఆర్ వాల్యూ తెలుసు. నౌ nth term of this geometric progression is an, that is equal to 2 by 81 into 3 power n minus 1. Let us note this. Now ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, nth terms of these two geometric progressions are equal అని చెప్తున్నారు. అంటే this is equal to this one. Let's write that. 162 into 1 by 3 whole power n minus 1 equal to 2 by 81 into 3 power n minus 1, right? 2 by 81 అటుపక్క తీసుకెళ్తే 81 by 2 అవుతుంది, రైట్? సో 162 ఈక్వల్ టు 162 ఇంటూ 81 by 2 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 3 power n minus 1 ఇంటూ 3 power n minus 1 అని రాశాను. ఇది 1 by 3 whole power n minus 1 అనేది ఉంది, రైట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 1 డివైడెడ్ బై 3 power n minus 1 అని రాయొచ్చా? అలా రాస్తే ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉంది 3 power n minus 1 అనేది, రైట్? దాన్ని ఇటుపక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే న్యూమరేటర్లో మల్టిప్లై చేస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ 162 ఇంటూ 81 by 2. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 81 ఇంటూ 81 ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 3 power n minus 1 ఇంటూ 3 power n minus 1 అలా రాయచ్చా? 81 అంటే 3 power 4, రైట్? 3 power 4 ఈక్వల్ టు 3 square ఇంటూ 3 square, 9 ఇంటూ 9, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 81, రైట్? సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 3 power 4 ఇంటూ 3 power 4 ఈక్వల్ టు 3 power n minus 1 ఇంటూ 3 power n minus 1. ఇక్కడ ఈ 4 ఉన్న ప్లేస్లో n minus 1 ఉంది కాబట్టి 4 ఈక్వల్ టు n minus 1, ఇట్ మీన్స్ n ఈక్వల్ టు 4 plus 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఇలా చేసేయచ్చు, రైట్? n ఈక్వల్ టు 5 అని చెప్పేయచ్చు. అదర్వైజ్ యూ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ 3 power 4 ఇంటూ 3 power 4, రైట్? ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా రాస్తాం మనం, ఏ పవర్ m ప్లస్ n అని రాస్తాం, రైట్? దాని ప్రకారం ఇది ఏమైంది, 3 power 4 plus 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 power 8 అయింది. ఇటుపక్కది 3 power n minus 1 ప్లస్ n minus 1 అయింది. లెట్స్ రైట్ దట్. సో 3 power 8 ఈక్వల్ టు 3 power 2n minus 2. సో బేస్ వాల్యూ 3 ఉంది రెండు సైడ్లు, రైట్? 8 ఈక్వల్ టు 2n minus 2 అని రాయొచ్చు. 2n ఈక్వల్ టు 8 plus 2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. n ఈక్వల్ టు 10 by 2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n? n ఈక్వల్ టు 5 ఈజ్ ద ఆన్సర్. Which term of geometric progression 3, 3 root 3, 9 and so on is equal to 243? విచ్ టర్మ్ అని అడగగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే nth టర్మ్ అనే ఫార్ములా యూస్ చేయాలనే ఐడియా. nth టర్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, an దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a టైమ్స్ ఆర్ పవర్ n మైనస్ 1. ఇక్కడ a అంటే అది ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ ద గివెన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ కామన్ రేషియో, రైట్? ఇక్కడ ఇచ్చిన జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ చూడండి మీరు, 3, that is the first term, right? a equal to 3. a2, that is the second term, that is equal to 3 root 3, right? మనకి కామన్ రేషియో r is defined as a2 by a1, right? కామన్ రేషియో is defined as r equal to an divided by an minus 1. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్స్ని తీసుకుంటే కనుక a2 by a1గా డిఫైన్ చేయొచ్చు.
కామన్ రేషియో అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు 3√3 డివైడెడ్ బై 3, రైట్? ఈ 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే వాట్ యు హ్యావ్ ఈజ్ √3 అంటే కామన్ రేషియో R ఈజ్ √3. We know now value of A, value of R, right? And AN value is equal to 243, right? Let's now substitute and find the value of N. 243 equal to 3 into √3 whole power n minus 1, right? ఈ 3 ఉంది కదా, ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 243 డివైడెడ్ బై 3 ఈక్వల్ టు √3 whole power n minus 1, right? √3 whole power n minus 1 equal to 81. ఇప్పుడు √3 ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 3 పవర్ 1/2 అని రాయొచ్చు, రైట్? దాని హోల్ పవర్ n minus 1 ఉంటే 3 పవర్ 1/2 ఇంటూ n minus 1, రైట్? 3 పవర్ 1/2 హోల్ పవర్ n minus 1, రైట్? ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n ఉన్నప్పుడు మనకు ఫార్ములా తెలుసు, a పవర్ mn. దీని ప్రకారం ఏమవుతుంది? ఇది 3 పవర్ n minus 1 ఇంటూ 1/2 అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు 3 పవర్ n minus 1/2. ఓకే, దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 81. 81 ఈక్వల్ టు 3 పవర్ n minus 1/2, రైట్? 81 ఎలా రాయొచ్చు? 3 పవర్ 4. సో 3 పవర్ 4 ఈక్వల్ టు 3 పవర్ n minus 1/2. ఇక్కడ బేస్ సేమ్, రెండు కేసెస్లోని 2 సైడ్స్ నెంబర్ 3నే ఉంది బేస్. సో వీ కెన్ ఈక్వేట్ ద పవర్స్, రైట్? 4 ఈక్వల్ టు n minus 1 డివైడెడ్ బై 2. సో n minus 1 ఈక్వల్ టు 4 into 2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. n minus 1 ఈక్వల్ టు 8 అంటే n ఈక్వల్ టు 8 plus 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. సో 9th term of the given geometric progression is 243. Understood? 4th term of geometric progression is 2/3 and 7th term is 16/81. Find the geometric progression. మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? 4th term of a geometric progression ఇచ్చారు 2/3 అని. అదే geometric progression కి 7th term వచ్చి 16/81 అని ఇచ్చారు. Now we are asked to find the geometric progression. 4th term A4 equal to 2/3. 7th term A7 equal to 16/81. ఇలా 4th term 7th term అన్నప్పుడు మనకి ఇమీడియట్గా గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే nth term ఫార్ములా. nth term ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? an ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఆర్ పవర్ n minus 1, రైట్? A4 ఈక్వల్ టు a into r power 4 minus 1, that is equal to a into r cube, right? So a into r cube is 2/3. A7 7th term అనేది A7 equal to a into r power 7 minus 1, that is equal to a into r power 6, right? a into r power 6 is 16/81. Now if I divide a r power 6 with a r cube, then a are going to get cancelled and this is going to be equal to r cube, right? సో ఏని ఎలిమినేట్ చేసాం, r cube అనేది మిగులుతుంది. సో r cube కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే 16/81ని 2/3తో డివైడ్ చేయొచ్చు. a7/a3 ఈక్వల్ టు ar power 6 divided by r cube, that is going to be equal to r cube, that is equal to 16/81 divided by 2/3. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 16/81 into 3/2 అని రాయొచ్చు, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్. r cube equal to 16/81 into 3/2. So this is 8 times and this is 27 times. So r cube equal to 8/27. That can be written as 2 cube divided by 3 cube. Otherwise you can write it as 2/3 whole cube, right? So what is the value of r? Value of r is going to be 2/3.
Now, by making use of this formula, we could get the value of r, right? So a into r cube is 2 by 3 అని తెలుసు, మనకు r cube equal to 8 by 27 అని తెలుసు. సో దీన్ని యూస్ చేసుకుని we can get the value of a, right? ar cube equal to 2 by 3, that is equal to a into 8 by 27. So a is going to be now 2 by 3 into 27 by 8, right? Let's write that. A equal to 2 by 3 into 27 by 8. So this is 4 times and this one is 9 times. So a value of a is 9 by 4. Let's note this. R is 2 by 3 and a is 9 by 4. Once you know these values, a and r values, you can write any of the terms of given geometric progression, right? The first term is already known, that is a. The first term a1 equal to a equal to 9 by 4. Second term ante a2 equal to a into r power 2 minus 1, that is a into r, right? a2 equal to ar, that is equal to 9 by 4 into 2 by 3, right? So this is going to be equal to 3 by 2. a2 is 3 by 2. Now we want to find a3. a3 equal to a into r power 3 minus 1, that is ar square, right? a value anta 9 by 4, r value 2 by 3. So a3 equal to 9 by 4 into 2 by 3 whole square. Then 2 square divided by 3 square and write, right? This is 4, this is 9, right? So I can write a3 equal to 9 by 4 into 4 by 9, that is equal to 1. మనకి ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ టర్మ్ తెలిసింది, సెకండ్ టర్మ్ తెలిసింది, థర్డ్ టర్మ్ తెలిసింది, ఫోర్త్ టర్మ్ ఆల్రెడీ a4 ఈక్వల్ టు 2 by 3 అని ఇచ్చారు, రైట్? నౌ లెట్స్ రైట్ ఆల్ దీస్ టర్మ్స్. a1, a2, a3, a4 and so on is the geometric progression, right? The geometric progression is 9 by 4, 3 by 2, 1, 2 by 3 and so on. Of course మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా టర్మ్స్ కూడా రాయొచ్చు. మనం ఫోర్త్ టర్మ్ వరకే రాసాం, సెవెంత్ టర్మ్ వరకు కూడా రాయొచ్చు మీరు, ఓకే? బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 3 టర్మ్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్. అండర్స్టూడ్?